Okay. So he said that chemists perform many experiments in laboratory. Chemists, this is worldwide, not only Tanzania, performs many experiments. From many experiments in laboratory to approve, say approve, or disapprove, to approve or disapprove many factors, Chemistry is beautiful, kwa inaweza ikahakikisha, na chemistry ni somo la kivitendo ambalo wanakemia wengi tunalitumia kwa ajili ya kuthibitisha ukweli fulani au kuto kukubali ukweli fulani, and discover, so to hear, and discover many solutions, and discover pia kupitia hayo majaribio kuna uvumbuzi unaotokea, and discover many solutions, and discover many solutions, okay, about chemistry, or about chemistry problems, chemistry problems to save human life. Save human life or, yes, human life or life of the living things. So chemistry performs many experiments. So it performs many experiments. Or chemistry, no, this is chemistry, excuse me. Samahani, wanakemia performs many experiments in laboratory to approve or disprove many facts and discover many solutions, not few, many solutions about chemistry problems to save human life. Okay, so we say that is sometimes, for example, this approve has been done in this perspective that, for example, many hundreds of years ago, people thought that many hundreds of years ago, people thought that people in these old ancestors thought about this phenomenon. First is phenomenization. They thought that there were only 4 elements: earth, air, fire, and water. There were 4. There were only 4. Only 4 elements that are earth, air, fire, and water. So our ancestors believed that earth is an element, air is an element, fire is an element, and water is an element. Which is nowadays is not true. Earth is not an element. So it has been disapproved. Kwa hiyo kwa mababu zetu walijua au waliamini ya kwamba hapa duniani kuna element 4 ambayo ni
ulimwengu au unasema dunia, alafu na hewa na moto pamoja na maji, ambayo kwa hivi sasa baada ya utafiti mkubwa si kweli. Dunia sio element, hewa sio element. Hewa ina contains many elements. Fire sio element, water sio element pia. Water ni compound. That's the one of the beliefs which disproved wrong some years ago. And then our ancestors believed that a base metal, alkali, manake metali ya alkali, such as metali ya alkali such as lead, ama lead, ambayo ni element moja hapo, could be turned, inaweza ikabadilishwa kuwa what, could be turned to what, could be turned to gold. Manake lead inaweza ikabadilishwa ikawa dhahabu. Okay? Lakini ambayo si kweli. So nowadays it is not true that you cannot turn lead into gold. Gold is gold, lead is lead. Also that this our ancestors believed that chemicals could make you younger or live longer. Also they believe that some of the chemicals can make a mankind, can make you younger. So if you want to be younger or live longer. So if you want to live longer, then you can use some of the chemicals, which nowadays there's been disproved that is not true. So it was much later that practical investigations proved all of them to be incorrect. So during the times, what they believed, it was true. But nowadays, it's incorrect. It was much later, that practical investigation proved all of them to be incorrect. That is. Kwa hiyo manake baada ya miaka kadhaa, manake kuanzia karne ya 17 ambapo kwamba majaribio mengi ya kikemia yalianza kufanyika katika ndani ya maabara, yamethibitisha kwamba kuanzia manake imani hii au ufahamu huu au maarifa hii ya kuanzia namba 1, mfano namba 1 mpaka namba 3, kwamba si kweli. It's practical investigation. So you see the importance of practical investigation? Yeah, so chemistry is a practical subject, so we are trying to prove it. Again, we have another question, or a question that I would like to ask you, and then I'll leave the homework for you because it will be the end of this session. Can you think of any scientific problems which we might need chemistry to solve? That's the questions. You are the Form 1 students. Can you think any chemistry problem, right? Can you think of any? Can you think any scientific problem? Any scientific problem which we might need?
knowledge of what? Of chemistry to solve. Can you think? Can you see any scientific problem which you might need the knowledge of chemistry to solve it? Yes, you can think about it. So I would like to mention some of the scientific problems that you can solve by using the knowledge of chemistry, and then I will leave a homework for you to mention some other scientific problems that need the knowledge of chemistry to be solved. Do you enjoy the beauty of chemistry? Please tell me in the comment section. Do you understand what am I teaching you? Chemistry is beautiful, and especially scientific procedures is one of the beautiful topic, because we are learning how to enjoy the beauty of chemistry, which is experimental subject. Je, unajisikia? Je, unapenda na unafurahia kipindi hiki ambacho tunachokuwa nakufundisha? Niambie katika comment sections jinsi gani ambavyo kipindi hiki kinakusaidia, au jinsi gani ambavyo kinavyokuleta karibu na chemistry, au jinsi gani kinavyokuwa kinakuchukua ngazi moja kwenda katika ngazi nyingine. Kwa hakika unaniambia katika comment sections, na ujibu pia swali la kwamba je, unanielewa au unielewi? Okay, so yes, some of scientific problems are, let us start with the first one. These chemists, or yes, we can use the knowledge. The chemists might devise fuels. Wanakemia tunaweza tukafanya fuel au mafuta au nishati ya mafuta that are cheap, ambayo ni bei nafuu, cheap, renewable, kwamba tukitumia, baada ya kuitumia tunaweza pia tukapata mafuta kutoka kwenye baada ya matumizi, as a means of renewable, and cause no pollution. Kwa manake kwamba hapa tatizo, kwa mfano tatizo la pollution, that's a scientific problems. Pollution manake uchafuzi wa hali ya hewa, uchafuzi wa maji, vyanzo vya maji, uchafuzi wa ardhi. Okay? Manake tunaweza tukawa na mafuta ambayo, au wanakemia wanaweza katuambia fuels, nishati ya kuendeshea mitambo au kuendeshea vyombo vya usafiri kama ndege, kama gari, kama treni, kama pikipiki. Wanaweza katupa nishati ya kuendeshea hivyo vyombo, ambayo hiyo nishati itakuwa cheap, itakuwa si gharama, lakini pia inaweza ikarudishwa, au baada ya kutumika ikarudishwa katika mfumo wake au katika hali yake, ikaendelea kutumika tena, kwa maana renewable. So renewable, you use and then you renew it what you have used, so no loss there. Kwa mfano ninaweza nikasema kwamba ninaweza nikachukua maji ya kunywa, manake nikafulia nguo, lakini baada ya kufulia nguo, yale maji ambayo nimefulia nguo ninaweza pia nikatumia kwa ajili ya kusafishia mahali au kwa ajili ya kuoga. Kwa maana renewable, kwa maana yake kwamba kitu baada ya kumaliza matumizi fulani unakirudisha tena katika hali yake halisi. Okay, lakini pia kwa ajili ya kupunguza hali ya nini? Kwa maana yake kama endapo gharama ya nishati ni kubwa, watu wengi watashindwa kumudu, lakini pia kama sio renewable, maana yake gharama ni kubwa, kwa kutumia mafuta ya lita 1 huwezi tena ukarudisha yakawa mafuta. Na pia tatizo la nini? Uchafuzi wa hali ya hewa. Kwa hiyo hilo ni tatizo moja hapa ambalo tunaweza tukatumia maarifa ya kemia kwa ajili ya kuweza kulitatua. Another problems is effects of global warming, uchafuzi wa anga hewa. So chemists
may detect evidence, kwa tunaweza tukagundua ushahidi, may detect what? Evidence of global warming. Manake kwamba naweza tukagundua of global warming in suggestive ways in which the effects might be avoided. In which the effects might be avoided. Chemists may detect evidence. Manake chemistry inaweza pia ikagundua ushahidi wa uchafuzi wa anga hewa, global warming, na pia inaweza kwa ilo tatizo. Manake tatizo ni global warming au uchafuzi wa hali ya hewa au usumbufu wote unaotokana katika asili ya vitu. Lakini pia chemists wanakemia wanaweza pia wakapendekeza njia gani ya kuweza kupunguza, in which the effects might be avoided. Naweza kwa madhara ya uchafuzi wa anga hewa au hali ya hewa yanaweza kupunguzwa kwa kiasi gani. Kwa hiyo pia ni jukumu la somo la chemistry. Okay? Au tatizo ambalo tunaweza kutumia maarifa ya chemistry katika kutatua. The said problem, we say that chemistries here, you know that all pharmaceutical are originating from or are chemical substances. Dawa zote ni zinatokana na majaribio ya kikemia pamoja na kibiolojia. So the chemists, they might suggest or they might produce some of the chemicals which you call them medicine, which cure previously incurable. Illness. Kwa wanakemia pia tunaweza tukatengeneza madawa ambayo yanayotibu magonjwa ambayo hayana matibabu. Kwa mfano malaria, kwa mfano ugonjwa mbalimbali, typhoid, etc. So those are, you find that previously they were incurable disease. Manake ni magonjwa ambayo hayatibiki. Kwa wanakemia wanatupa jibu la hilo swali ambalo ni swali la kisayansi. But the first scientific problem that you might use in the of chemistry, they might solve the problems of depletions of the ozone air. Kwa hawa na science pia au na kemia, they might solve the problem, the problems of what? Of depletion of ozone layer. They might solve the problem of depletion of ozone layer. Kwa manake kwamba pia kuna tatizo la uharibifu wa anga hewa, na wanakemia pia
wanaweza wakatatua hilo tatizo la uchafuzi wa anga hewa. Depletion of what? Of ozone layer. Okay, so now it's time for homework 1. Kuachia kazi ya nyumbani ya kwanza ambayo inasema hivi: mention any other 4 scientific problems that need the knowledge of chemistry to solve them. Mtajie matatizo mengine ya kisayansi. Mention any 4 scientific problems, not political problems, okay, scientific problems that need the knowledge of chemistry to be solved. The knowledge of 40 of chemistry to be solved. Kutaja matatizo mengine 4 ya kisayansi ambayo yanahitaji maarifa ya kemia ili yaweze kutatulika. So at the end of session 1 of chemistry, and the topic is called the scientific procedures. I would like to thank God who have been with me in preparations of this session, and I thank you also for taking your time and joining me. Nakushukuru sana, asante sana, namshukuru Mungu alinipa nafasi hii ya kufundisha na aliyeko pamoja nami kuanzia kwenye wazo hili mpaka kwenye maandalizi na hata kwenye wakati wa kufundisha amenitia nguvu. Na asante pia na wewe kwa ajili ya kuweza kuchukua muda wako na kunisikiliza na kufuatilia nilichokuwa nimekiandaa siku ya leo. May God bless you abundantly, and then I would like to meet you in the second sessions of the scientific procedures when I will take you into the next stage. In case you have any question concerning about this, the contents that I've taught you today or the topic of the day, you can ask in the comment sections. Don't hesitate yourself to ask me many questions as well as you can. Make sure that also you subscribe onto our official YouTube channel and also share these contents, and then stay tuned. I would like to meet you in the second session of the scientific procedures. May God bless you abundantly. Stay safe and see you in the next lecture. I love you so much.